Наконец мы добрались. My name is Simon Kauфман from PRP Architects. And Я представитель PRP архитектора. this afternoon I've been asked to give you a little talk on some public spaces that I like and I love, and also some of the projects that we have worked on, or I have worked on, in other places around Europe that we are thinking of in the design for the Ижевsk Central Square. Меня сегодня попросили побеседовать с вами об общественных пространствах, которые нравятся лично мне, а также о проектах самого PRP и о том, что, может быть, мы попробуем перенести, когда будем проектировать центральную площадь города Ижевска. I'm afraid I'm not going to tell you too many ideas for what we have planned for Ижевsk Central Square this afternoon. For that, you will have to wait for this evening's presentation. Боюсь, что сейчас, в этот раз, я не могу вам выдать слишком много наших задумок о том, что мы сделаем с центральной площадью. Для этого вам придется дождаться вечерней презентации. But what you will see this afternoon is some great ideas, which I hope will make you think, and it will also show you where we are coming from when we are talking about the design of the Central Square this evening. Сколько-то замечательных задумок со всего мира вам сегодня будет представлено, и вы поймете примерно, на что мы опираемся, когда будем проектировать центральную площадь. Modern cities are very, very complex, with many, many layers of different activities going on. Современные города — это образование очень-очень сложное, имеющее множество слоев с самыми разными типами деятельности. And there are many new ways of mapping cities which need to be understood. This is a space syntax map of central London. И есть существует огромное количество картирования, да, нанесения на карту разнообразных городов. Здесь, например, так называемый синтаксный способ нанесения. You can see the River Thames snaking through the city. Видно, как через город протекает речка Темза. And on this plan, all of the best connected streets are red, with the worst connected streets in yellow and green. И здесь, на этом плане, наиболее хорошо соединенные друг с другом улицы обозначены красным, а не очень хорошо объединенные обозначены зеленым и желтым. It's a new way of understanding the public realm and the interfaces of our streets. Так можно по-новому понимать общественное пространство и то, как взаимодействуют улицы друг с другом. This is a map of, again, central London, showing the main stakeholders, land ownership, government, the royal parks, the Queen, government, all various people who have ownership of the city. Здесь же представлена, это тоже карта Лондона, но здесь представлена схема владения территориями, частные территории, может быть, государственные территории и так далее, то есть то, чем владеет. As you can see, it's very, very complicated. Как вы видите, очень сложная схема. So being an urban designer or a master planner, it's a little bit like being a surgeon working on the city. Планировать город — это примерно сравнимо с работой хирурга, только ты работаешь над городом. Or it's also perhaps like being a craftsman in ancient times. Или, возможно, ремесленника в Средневековье. And where you start with something very rough and you have to polish it to make it smooth and beautiful, like a diamond. Тебе дают нечто неограненное, и ты ограняешь это до чего-то очень красивого и совершенного, сравнимо с алмазом. And that's, I hope, our ambition here in Ижевsk, which is to make a real jewel of the city, something very special. То же самое мы мечтаем сделать и в Ижевске, превратить город в нечто сравнимое с драгоценным камнем. What is a city? And where does it come from? И откуда город произошел? This is an interesting set of cartoons by a famous American cartoonist called Crump. Это американский карикатурист создал достаточно знаменитую такую серию карикатур. And you know, at some time, all cities begin like this. They are very simple, beautiful green fields, trees. There's nothing there, just nature. О том, что сначала любой город является просто зелеными насаждениями, просто природой. And then something that was very true in America, it's also very true of Russia. The first thing that happens is the railway comes. Затем, это очень справедливо как для Америки, так и для России. Первое новое, что сюда входит, это железная дорога. And some of the trees are taken away to make the railway. И для этой железной дороги убирается ряд деревьев. And then the next thing you know is that they build a little road and a telegraph pole. And perhaps there's a hut, which is where the guy who looks after the telegraph poles lives. Затем здесь прокладывается дорога, телеграфные почтовые посты и, может быть, даже и хижинка человека, который за этим делом ухаживает. And then because there's one house with a hut, maybe some other people come and they go, oh, we'll live here too. Затем, возможно, рядом проезжают какие-то люди, которые тоже решают здесь поселиться. And then before you know it, there's a little station and you've got a crossroads because there's a few people living in the same area.
А там уже образуется и небольшая станция, и какие-то перекрестки, потому что в этом районе поселились уже какое-то количество людей. And still it's a nice natural place. И все равно это место весьма близкое к природе. But then as time progresses, more people come and live. You perhaps get the first church hall or it's a shop or something like this. Потом все равно проходит время, все больше и больше людей заселяется, уже появляется, может быть, церквушка, может быть, какие-нибудь магазины. You can see the station's got a bit bigger with some industrial, like a warehouse or something. Как видно, стало больше станций, какое-то плоское помещение подключено. And then over time into the 20th century, the roads get paved, trams are introduced, definitely commercial activity starts to happen with shops. Затем проходит время, мы вступаем в 20 век, уже замощена дорога, уже пошел трамвай, уже какие-то коммерческие, экономические дела тоже. And you can see the network of telegraph poles has become a very complex network of wires and cables and all the facilities of the city. Видно, что телеграфные столбы тоже превратились в такую огромную, очень сложную, запутанную сеть проводов, которые дают коммуникацию всему городу. And then cars come, and that has a very big impact on the city because that makes people not go to the shop anymore. Maybe the shop closes because they can go to other places. Затем уже в этом городе появляются машины, и это очень большое влияние оказывает на город, потому что это, например, может закрыть магазин, поскольку человек может просто поехать в другой город для того, чтобы... And the old shop becomes a garage for cars, selling petrol, and there's other uses going on. Тогда этот магазин, например, превратится в бензоколонку, где продается бензин. And eventually the old shack goes and it becomes a car parking lot. And you can see the cars getting bigger, big American cars in this. Затем уходит, например, старое здание церкви, и на ее месте возникает просто парковка для машин, которых все больше и больше. And then eventually this is where Crumb kind of left it, which is that, you've got the railway has gone and become housing on the right-hand side. Здесь уже Крам заканчивает и спрашивает, что дальше. Например, здесь уже совсем нет железной дороги, здесь просто справа жилые районы. And even the car parking lot has gone. That's become, I don't know, it looks like a McDonald's drive-through or something like this. Уходит даже и парковка, потому что здесь уже такое проездное место, которое просто люди приезжают. And he was asking the question, what is next? Where do cities go from here? И он задается вопросом, во что же город обратится дальше. Okay. I'm going to show you one of my favorite projects that's in London at the moment. Я сейчас покажу вам несколько своих излюбленных проектов, которые сейчас строятся в Лондоне или уже построены. This is a very interesting photograph. It shows St. Paul's Cathedral just after the Second World War. Вот это очень интересная фотография, на которой изображен собор Святого Павла, буквально вот только что кончилась Вторая мировая война. The very interesting story with the cathedral was that there was a specialist unit of firefighters who protected the cathedral from incendiary bombs during the war. Интересно здесь то, что было даже специальное подразделение пожарных, которое во время бомбардировок зажигательных всяческих вот этих вот огней, оно специально было создано для защиты именно собора. But as you can see, the area around the cathedral was almost completely destroyed by German bombs. А вот зато все, что прилегает к этому собору, как вы видите, оно практически все разбомблено было немцами. After the war, there was a very big demand for new buildings and new facilities, and in this area of the city, the demand was for offices. И после Второй мировой войны, естественно, возник огромный спрос на то, чтобы было все больше и больше зданий, и на данной территории офисных зданий очень много хотелось построить. And these are the offices that were built right next to St. Paul's Cathedral. И вот эти офисы, они были в 60-е годы построены буквально вот по соседству с собором. And this was the public space that was built next to the cathedral called Paternoster Square. А вот общественное место, которое было воздвигнуто рядом с собором, площадь Патерностер. But generally, it was hated. Никому это не нравилось. The buildings were quite ugly compared to the cathedral, and it had many of the problems of 60s spaces, which is there's very little activity, no shops, no life, very little happened in this square. И, во-первых, здесь было непривлекательные по сравнению с собором постройки, да и вообще на этой площади не было никакой жизни и не было чем заняться людям. And over a period of maybe 20 years, there were many ideas, many thoughts, many master plans by some very famous architects for what could happen to this space. Many of them not paid, just ideas, people contributing ideas for free. Затем еще примерно лет 20 самые разные архитекторы соревновались в том, чтобы предложить самую интересную идею. Они предлагали свои генпланы, и некоторые даже на честных началах просто люди, которые делились своими идеями, что же с этим сделать. And it culminated in a competition about 10 years ago where Simpson was appointed the lead master planner in the process for his idea for how the city should be reconstructed. Затем, 10 лет назад, это все вылилось в
целое соревнование, целый тендер на проекты, где главным генпланщиком был назначен Симпсон за его личный генплан. But being Britain, it was a very democratic process. And actually, although Simpson was the lead master planner, many other architects and master planners were involved in a collaborative way with the design process, contributing ideas and thoughts as to what could happen. Поскольку в Британии это всегда был очень демократический процесс такого отбора, то несмотря на то, что Симпсон был ответственным за генплан, он работал с огромным количеством также планировщиков, архитекторов и всех, кто мог что-то сказать по этому поводу. And this is Paternoster Square today. Вот же площадь Патерностер сегодня. And I think I just wanted to show it's a very good quality public space. And it's a great example of new architecture sitting next to historic buildings. Думаю, что очевидно без слов, что это весьма эффективная, очень живая площадь, где органично соседствуют как старые здания, так и новостройки. Every detail of the scale, the size and the proportion of the buildings, and also the materials that were used, which is stone and brick, related to the historic environment. И каждая деталь, каждый параметр этих зданий, в том числе и материал, который использовался, это был кирпич и камень, это все имело непосредственное отношение к историческому облику этой территории. You can see it's mostly offices on the upper levels, but the ground floor has shops in colonnades around the edges to create life and activity. Shops and cafes. Как видно, на верхних этажах здесь большинство офисов расположены, но на нижних этажах расположены кафе с колоннадами. Okay, there's the aerial view, and again you can see modern offices, but done in a style which is sympathetic to the historic environment. Это уже вид с птичьего полета, и видно, что даже вот эти вот верхние офисные здания, они все равно сделаны с определенной оглядкой на общую картинку. And great attention was paid to the urban design of creating views of the cathedral. И очень важным было при городском планировании всегда сохранять какие-то виды, открывающиеся на сам собор. But it shows how the views were very carefully controlled to get the alignment with the best parts of the cathedral. So you create framed views of the cathedral. Очень тщательно было контролировано именно этот вопрос открывающихся видов, то есть даже подбирали самый оптимальный угол на самые выигрышные точки самого собора. And so that's the colonnade, so that in all weathers, it rains a lot in London, you can believe me, that it is still a useful space, even when it's raining or cold. Благодаря колоннадам в самую ужасную погоду, которая дожди в Британии, поверьте мне, они попадают очень часто, они защищают эту территорию, все равно становится применимой. And this is a photo from last Christmas. It's although the city is traditionally a place which is very quiet, certainly at the weekends or in the evenings, because it's nearly all offices. This is a space in the middle of the city which is always very lively and full of events and activity. Здесь у нас снимок с предыдущего празднования рождественских праздников, и несмотря на то, что сама эта территория, поскольку она большинством офисная, вообще-то достаточно тихая, но вот при соборе эта площадка, она всегда очень живая. Okay. Continuing the idea of history and the importance of history, I want to show you a square in Manchester which I was involved in the design of a few years ago with Martha Schwartz. Продолжая разговор о важности истории, я здесь покажу вам площадь в Манчестере, которую я сам тоже в том числе проектировал сколько лет назад вместе с Мартой Шварц. And I wanted to just talk about how Martha's ideas contribute of history and relates to the activity and the objects in the square. И здесь речь пойдет о том, как соображения Марты какие были ее соображения о включении исторического контекста в функции зданий, которые сейчас находятся здесь. The square was part of a general master plan for the reconstruction of the city centre, which involved many new facilities, such for shopping, for offices, and the major was a new retail centre. Площадь эта являлась частью основного генплана более широкого по вообще реконструкции центра города, в котором должны быть в центр добавиться большое количество функций, в том числе большой розничной торговли. You can see the square in the middle is the triangular space in the centre of the drawing with the curved lines. Видно вот эту площадку в центре, которая треугольная со скругленным боком. The idea was to create a functional city space, which also there was one of the problems with the change in levels, so that the ramps go from an upper level to a lower level. Но идея была в том, чтобы создать как можно более напоминание пространства, и здесь была проблема в том, что была разница в высотах, и видите, как здесь выполнено вот такими пандусами решена вот эта разница.
But in principle, I wanted to show you this feature, which I thought, which is very interesting. This is a piece of water which runs through the site that you can walk over the top of. You mean water? Yeah, in between the rocks is water. Okay. И одна из интересных очень таких фишек этого пространства является вот эти камни, между которыми течет вода. Буквально можно ходить по камням, и вода течет по территории. And actually, this ditch, there you can see a picture of it, actually comes from an old street in Manchester called Hanging Ditch, where literally people in the olden times, 500 years ago, people were hung. It was the place, it was a stream of water where people were hung for crimes. И вот эта вот такая канавка, как бы можно сказать, образованная, она проистекает из улицы, которая называлась таким рвом для висельников, то есть это было такое место, где людей вешали, и оттуда проистекала такая вода из этого места. And ditch is a word which in English means like a stream or a brook, a small, very small river. А слово ditch обозначает по-английски такую маленькую речку, какой-то ров, канавка вот такой. So although nobody had been hung here for a very, very long time, it was still on the street is still called today Hanging Ditch. При том, что давно уже никого не вешают у нас на городских улицах, все равно эта канавка, она в принципе все еще ее прозвали все еще висельной. So the idea in this design for the square was to create to reference the memory of the ditch, the stream that used to run in this place. И поэтому, в общем, вся эта площадь была спроектирована с тем, чтобы сохранить историческую память о том, что когда-то вот здесь была такая вешательный ров. And it's a great piece of the city that people are able to come and use and walk over. И это также просто прекрасная часть города, где можно прийти и походить по камешкам, в общем-то, интересная. The other interesting piece of design of the square were these seats, which were based on railway carriages, which reference the industrial history of Manchester. А также очень интересной частью этой площади являются вот эти сидячие места, которые основаны на вагонетках из промышленного прошлого этого города. I don't know if you know they say the very first railway in Britain, anyway, ran from Manchester to Liverpool with Stephenson's rocket. So this was a reference to that history. Известно, что самая первая железная дорога была как раз она шла из Манчестера. I'm sorry, Manchester to? Liverpool. Из Манчестера в Ливерпуль, и вот это вот здесь было непосредственно запечатлено. Okay, and even with all of that activity in the square, all of those objects, it's still a place for people. И учитывая все вот эти объекты, расположенные на площади, все вот эти виды деятельности, все равно самое главное, что это площадь для людей. Especially, as you can see, when Manchester United wins the treble, all the fans come and celebrate in the square. Тем более, что, как вы понимаете, когда, например, Манчестер Юнайтед какой-нибудь получает приз, то всегда приходит огромное количество людей для того, чтобы это отпраздновать. And it's an event used for parties and big celebrations. Также здесь проходят мероприятия, вечеринки и так далее, веселье. Okay. I wanted to a couple of projects which also relate to history, which are from the PRP drawing board at the moment. А также расскажу вам пару проектов, тоже относящихся к истории, буквально с проектной доски компании PRP. These are in design development right now. This is Tieretsky in St. Petersburg, where there is a historic military academy on one end of our site. Это вот сейчас разрабатывается, это Тихорецкий в Санкт-Петербурге, знаете, Тихорецкий что? Там на самом он опирается в военную академию. So and the square, the rather beautiful square around it. И рядом с ним очень красивая площадь. So this square is on the southeast side of our master plan, where we are recreating and extending the square with a new master plan for residential and mixed-use buildings. Эта площадь находится на юго-востоке сейчас нашего генплана, и мы собираемся ее расширить для того, чтобы включить больше жилых районов. And we are extending this square. You can see the historic building on the right of the picture, and then improving it on the left with a new piece of the square, which will all be lit and a very interesting place of this part of the city. И мы хотим расширить эту площадь, с одной стороны оставив историческое здание справа, с другой стороны слева построить ряд новых построек. And it's also the focal point for a new street. The street which goes up is completely new and links to the other end of the master plan. Также это будет некой точкой, некой осевой точкой для новой улицы, которая пойдет. Which links to the other major feature of the local area, which is this science research tower as part of the local scientific institute. Также это будет иметь выход и связь на другую важную часть этого района, это башня научных исследовательств.
This very interesting object is where they do much scientific research for the space station, for Mir, for Soyuz, and other space programs in the local area. It's very much a local feature. Очень интересное это вот местное здание, в котором происходит большое количество научной деятельности, в том числе работающей на космическую промышленность. И, в принципе, это очень знаковый объект для этой территории. So we wanted to link this feature, you can see it at the bottom, back to the square, and this was the route for the new street, which ran through the master plan. И вот мы хотим этот объект, который вы видите сейчас внизу генплана, мы хотим его объединить с нашей площадью, протарить новую дорогу к нему. And you can see that down this street, these objects, the historic building at one end, the science tower at the other, become part of the features of the local landscape. So you understand the history of the place where you live. И таким образом образуется новая панорама, которая включает в себя как историческую постройку, так и вот объекты и башни. То есть это все образует некую единую картину, объединяющую историю и характер. So this project is ongoing at the moment. Это вот один из проектов, который мы сейчас работаем. So I think when we approach Ижевск, I think it's very important for us to understand the history of where does the place come from when we think about where it is going into the future. And I think how we reference history is very important to the design. Когда мы говорим о городе Ижевске, естественно, думая, куда его развивать дальше, нам тоже будет очень важно понимать, откуда пришел сам Ижевск, его историю возникновения и развития. Unless we know where we have come from, how do we know where we are going? Если мы не знаем, откуда мы пришли, то как мы сообразим, куда нам идти? Okay. I want to also now talk a little bit about Ижевск as an international city and its location regionally in Russia and across the world. А также я хотел бы поговорить об Ижевске как о городе международном и о его положении региональном как в России, так и в принципе мировой. You know, Ижевsk used to be a closed city, but now it's an open city, and it's via the internet and aeroplanes and flight. It's very connected and very open to everything in the world. Когда-то этот город был городом закрытым, сейчас он открылся, и с помощью самолетов, интернета и так далее он имеет множество связей с любым городом мира. It's part of an urban region. Not just Ижевsk. Ижевsk doesn't sit in isolation. They're your local towns of Votkinsk, Kajkovsky, Staropol. So the overall population of the region is, with all the villages as well, over 1 million people. Также город Ижевск не стоит в изоляции, он является частью урбанистического региона. Есть города рядом с ним, есть определенные деревни, и все это вместе суммируется примерно 1 миллион человек. And this is a trend to consider. On the left is the north of England, where you have Manchester, Liverpool, Leeds, Doncaster, Hull, all of these towns which are considered one large urban conurbation. И эту тенденцию нужно понимать, потому что, например, слева для сравнения тоже представлен определенный район Англии, где не только сами города по длинности, Лидс, Манчестер и так далее, но они образуют некий единый конгломерат городов. Okay, cities are thinking about big projects. This is Canary Wharf in London, which is about a big idea where you had old docks which have been transformed into one of the world's biggest financial centers. Города также имеют тенденцию, они вообще думать о очень масштабных планах, вот, например, Пристань Кеннери в Лондоне, которая объединяет большое количество доков и становится также крупным финансовым центром. It's about big infrastructure. Инфраструктура здесь нужна значительная и масштабная. And here's Ijsburg in Amsterdam, where they are converting, again, old docklands into a whole new city. And this is, which is related to the place. Вот город Ижбург в Амстердаме, район, который тоже был преобразован из доков в совершенно новое экономическое пространство, в целый новый город. Very interesting. Here they have canals going through the city, the new apartment blocks, and also floating houses, which I think is fascinating. Здесь интересно, что здесь есть система каналов, которые проходят через районы, и здесь есть даже такие специальные плавучие дома. Я считаю, что совершенно потрясающий объект. Across the world, there are big buildings being built to signify what people are doing in places. In China, that's Astana. This is in Moscow City, a PRP project for Moscow City Towers. Также по всему миру строятся очень большие строения, которые объясняют, чем занимаются люди, которые здесь живут. Это, например, вот в Китае, Астана и башни в Москве. And I think, what's also very interesting is that, ideas from the 1960s, like the covered city by Buckminster Fuller, are now becoming interesting realities. This on the left is Richard Rogers' plan for the dome, the O2 in London.
А также очень интересно, что такие фантастические проекты, которые в 60-е годы были описаны, вот, например, крытый район, который был задуман Бакминстером Фуллером, он сейчас является частью проекта Ричарда Роджерса, который может вполне быть воплощен в жизнь. The world of interiors and protected environments from the weather is becoming more and more possible. Все более и более возможным становится создание некого внутреннего города, который защищен от плохих условий. This is the dome in London today, which is a centre for shopping, restaurants. There's a huge concert hall in the middle. Вот тот самый купол в Лондоне, который отмечает в себя огромное количество магазинов самого разного рода строений. And it's crazy inside. It's like being in a huge tent. И когда заходишь внутрь, это как будто ты находишься в огромной палатке. This is the Eden Project in the southeast of England, in Cornwall. Это проект Эдем на юго-востоке Англии, в Корнуолле. It's actually a botanical garden under a roof. Inside its plants. По сути, это ботанический сад, крытый, внутри него растения, флора. It's in the middle of nowhere. It's in an old quarry, and it's become one of Britain's most important and successful tourist attractions. Well over 1 million visitors per year. Он был построен практически на пустом месте, он не является частью города, но он успел стать одной из самых точек эффективно привлекающих туристов каждый год. It's complete. This is the view inside of it. It's basically a garden with flowers and plants from all over the world. По сути, он является просто садом, который вмещает в себя самые разнообразные флору со всего мира. And it's become one of the most important regenerators of the local area. И именно этот проект, он каким-то образом регенерировал, оживил вновь местную территорию. But actually, it comes from a tradition that we recognize from the past, which is that when the weather is bad, we want to protect ourselves and create arcades, covered streets. Вообще, подобные ботанические сады выходят в корнях в традицию из прошлого, так называемые аркады, которые всегда применялись для того, чтобы защитить территорию от плохих погодных условий. And actually, this is nothing new. I mean, GUM in Moscow or the Leeds arcades or in Brussels come from 100 years ago. Это, в принципе, идея совсем не новая. Тот же ГУМ в Москве, вот в Лидзе и в Брюсселе. Это все проекты, которым больше 100 лет. And today, in Britain, we are seeing a re-emergence of the traditional arcade. This is Sheffield Winter Garden. И сегодня мы в Британии видим, что снова у нас появляются эти традиционные аркады. Вот, например, зимний сад Шеффилда. Which is basically a covered street between two city squares. По сути, он является крытой улицей, соединяющей две площади в городе. It has a glass roof and timber beams, and inside it is used in the daytime just to walk through. Sometimes they have concerts and events here, or arts markets, or some small festivals in the space. Здесь стеклянная крыша, лучи вот эти вот прикрытия из лесоматериала, и в принципе по большому счету он является просто проходной улицей, но иногда даже здесь проводятся концерты, какие-то мероприятия внутри. And I think I'm showing all of these ideas because I think, you know, the foundation of Ижевsk was a really big idea. The creation of a big lake, that was a big idea. Once upon a time, someone thought. So I think there are possibilities here today to also think big and do something really exciting and attractive. Такие масштабные дерзкие идеи я вам предлагаю же в том числе еще и потому, что Ижевск зарождался с такой вот дерзкой идеей, когда выкапывался вот ваш Ижевский пруд. И поэтому я считаю, что Ижевск это вполне город, который органично сочетается с такими дерзкими и очень замыслами. Okay. I want to continue the theme of the green city and talk about another new movement. You might call it a movement in Europe at the moment called the New Garden City. Продолжая разговор о зеленых городах, есть новая тенденция, новое течение, так называемые города-сады. The original Garden City, those who are students of urban design will know was from the 1920s. Первый город-сад, он был студенческим проектом, который еще в 1920-е годы появился. And the idea was to create new environments, new towns outside the industrial cities of the past. Замысел был в том, чтобы создать новые города, новую обстановку, создать за пределами старых промышленных городов. The idea was the green countryside was beautiful and the city was polluted and bad. Смысл был в том, что зеленая природа это прекрасно, а в городе загрязнение и, в общем, вредно для здоровья. Places like Hampstead Garden suburb outside London, which is the first garden city, were about creating environments for people to live which were healthy and green. Every house had a garden, everybody had a green lifestyle.
Создавались такие проекты, как вот пригород Hampton Garden, в котором основная мысль была в том, чтобы просто дать людям новое, хорошее место жизни, где свежий воздух, где нет никаких загрязнений. What's interesting today is that we are seeing a re-emergence of the opposite of these ideas. The new garden city movement is about bringing landscape into the city. А сейчас же мы видим интересную тенденцию, когда эта мысль разворачивается наоборот, то есть когда наоборот зеленые районы, они приходят в сам город. So, for example, the High Line in New York is an old railway line which has been turned into a park. Вот, например, Хайлайн в Нью-Йорке, он когда-то это был железнодорожной ветвью, а сейчас из нее сделали парк. And actually the park has been a focus for regeneration. All of the buildings on the edge of this old railway line have tripled or quadrupled in value with new apartments, new offices, all kinds of things. Более того, этот парк он оживил и восстановил, придал совсем новый вид всему, что прилегает, то есть в 3-4 раза выросла цена прилегающих построек и стала облагораживаться. In Paris, there is another example, again an old railway viaduct, which is called the Promenade Plantée. Также в Париже променад Плантей был сделан из старого виадука железнодорожного. And again, this is an old railway line that has been converted into a park. Опять-таки из старой железнодорожной ветки ее превратили в новый свежий парк. And again, bringing green into the city. Cities are investing in the public realm to help regeneration. И сами городские власти, они очень много вкладывают в свою общественную площадку и в том, чтобы новые зеленые зоны. Parc Bercy, again, another in Paris. The park is the centre of a new housing estate with very high value and beautiful apartments right in the middle of the city. Опять же, таки вот парк Берси в Париже, который является центром нового жилого района с прекрасными, дорогими и очень красивыми квартирами. Parc Citron is a similar example in Paris, where they have a series of gardens, each on a different theme, with apartments looking out into these gardens around them. Парк Ситрион, он тоже сопоставимый, он состоит из целого ряда сфер, выполненных в разном виде, и на эти сферы выходят окна в квартирах. Okay, this is a PRP project in London. This is before our intervention, and it shows a social housing estate which is trapped by a railway line, major roads, but it's in Notting Hill. It's a very nice area of London, but this is a very bad social housing estate trapped right in the middle. Вот здесь проект тоже PRP, правда, это вот еще до нашего вмешательства, когда буквально задыхается из-за железной дороги, из-за самых разных таких промышленных зон жилой район. You can see in the middle of the estate it had many problems of crime and social problems because there were no connections to the outside, and it was although it was in the middle of the city, it was very isolated. Внутри вот этого микрорайона были большие проблемы с преступностью, в том числе потому, что он был изолирован от такого остального мира, хотя сам по себе район Лондона считался вполне престижным. This is the new estate that is currently under construction, and at the heart of the new housing is a park. А сейчас строится вот новый здесь жилой район, он в данный момент приводится в жизнь, и в центре его, как вы видите, парк. And it's all about connecting the park into the local streets with very clear direct routes, so that there is there are no hidden areas for crime and antisocial activity to happen. И здесь основной упор сделан на том, чтобы объединять вот этот парк с жилыми районами через очень четкие красивые улицы, в которых не останется места для каких-то таких изолированных тупичков для самых разных темных дел. And this is some views of the park in the centre. Вот, собственно, сам парк как выглядит. Which also will have shops and cafes around it on the ground floor. Там, естественно, будут в том числе и кафе, рестораны, и магазины. And some of the local streets, which are contemporary housing, but built in a traditional London style. So we look at the traditional London vernacular brick and style of the housing, but we are building new buildings in that style. Также вот здесь будущие новые улицы, которые будут выполнены в традиционном лондонском стиле, но при этом будут применены некие принципы новой архитектуры. Okay, another example of a PRP project in London, which is again based around a park. So this was an estate which also had many problems, and we are rebuilding the estate with a park at the centre of the scheme. Еще один проект PRP в Лондоне, это тоже был жилищный квартал, который имел ряд проблем, и вновь мы переделываем его, делая
центром парка. This again, you used to have very tall buildings of social housing built in the 50s and the 60s. Там были очень высокие жилые помещения, которые были построены в 50-60-е годы. There's the master plan of the estate, which is about, again, creating very clear routes which connect places that people want to go. Вот генплан этого нового района, в котором вы видите, опять-таки, очень четкие маршруты, очень четкие большие улицы, которые объединяются. And then the buildings, again, are contemporary, but they reference traditional housing types in London. Опять же, весьма современные постройки, но они имеют отсылку к традиционным видам квартировки в Лондоне. And this is a local площадь, a small square, which is a green space with houses around. Это небольшая площадь, которая является таким зеленым зоной, зеленым парком, окруженный. This is interesting. This is we are creating a community garden for people to plant and grow vegetables in the middle of the master plan. Также мы в середине генплана у нас предусмотрен некий такой коллективный огородик для того, чтобы люди здесь могли сами овощи выращивать. And these are some more of the views around the project. Это также фотографии из проекта. Okay. This is a project I was involved with a couple of years ago, which is about a new park in the centre of Bermondsey, South London, where there was an old historic park that was failing. Также пару лет назад у меня был проект по созданию нового парка в Бермонси, тоже в Англии. Здесь уже был парк исторический, но он был весьма неэффективен. And so the idea for the new park was to have a big round space in the centre where there was lots of potential for activity, like walking the dog or throwing a frisbee or sitting on the grass. Big clear open space. Новый парк устраивался вокруг такого круглого, очень большого открытого пространства, в котором представлял множество возможностей, там, не знаю, для выгула собак, для самых разных. And then we connected the main routes. You can see as very clear, very strong desire lines across the site, which would be open all night long and very well lit. Также мы создали ряд маршрутов, ряд очень таких четко обозначенных больших улиц, которые являлись бы тоже центрами активности, они были бы освещенными, в том числе ночью обязательно. And this is the site as it's been built today. That's a slightly old aerial photo. Это вот то, как был воплощен в проект, как это сейчас выглядит. And then some views around the site. The point is that it used to be a park where there was a lot of crime, and today there's no crime and it's a very safe place to walk through because the main route is very well lit and very clear. Вот снимки тоже с проекта, и основная проблема была в старом парке в том, что это был очень такой запущенный парк, где было очень много преступности. Сейчас это очень открытое место с очень широкими явными дорогами. Okay. This is another PRP project which involved a lot of discussion with the local community to get exactly what they wanted. It was a new park in the middle of a housing estate. Это вот новый тоже проект PRP, в котором было вовлечено очень большое количество людей, много их опрашивали мнение. Это вот тоже новый парк в Лондоне. And again, you can see the use of very clear desire lines to connect routes that places people wanted to go. Опять же, очень четкие линии, пересекающие парк, которые обозначают те маршруты, по которым обычно идут люди. This park had a lot of problems with drugs and prostitution and all kinds of antisocial things in the past. And so there was a very big consultation with the local community to ask what they wanted. В прошлом этот парк имел большое количество проблем, самых разнообразных: наркотики, проституция, всякие прочие славные дела. И поэтому очень было важным поговорить с людьми, что они хотели сделать с парком, как они хотели решать проблемы. And it resulted in some very nice ideas. The children wanted to be have a fairy garden with mushrooms, and so we designed all these little mushrooms for the children to sit on and play on, like fairies. И эти обсуждения породили ряд очень интересных предложений. Например, дети захотели такой сказочный садик, для них было построены такие садики с грибами. And it's a very nice example of people being involved in the creation of the place they live. Это прекрасный пример того, как люди сами имеют непосредственное влияние на ту территорию, которая для них простраивается. And just also talking about desire lines, this is just an overhead view of Hyde Park in London, and it shows how over the years the routes that people walk across the park have become the main avenues and routes in the park. Также вот говоря о главных маршрутах, которыми хотят пользоваться люди между определенными объектами, вот пример того, как в Гайд-парке в Лондоне рано или поздно тропинки, которые люди сами вытаптывали для того, чтобы пройти от одного объекта к другому, они и стали основными определяющими линиями. And it's in a kind of example of you mustn't fight what people want.
because eventually people will win and they will create the space that they want. Это и есть пример того принципа, что нельзя бороться, нельзя навязывать людям то, что они, по вашему мнению, должны хотеть. Они все равно победят, и они все равно выстроят свое собственное пространство. So I want to talk a little bit about people and movement and the idea of the city as a connected place. Также я хочу побольше поговорить о передвижении людей внутри города и о том, что город должен быть местом взаимосвязанным. And show you an interesting project. This is one of London's it's the biggest reconstruction project in London at the moment, which is King's Cross and St Pancras. Это один из самых крупных реконструкционных проектов в Лондоне сейчас, King's Cross. You can see the two stations in the foreground, King's Cross and St Pancras. Behind there was a huge industrial area which had a lot of unused factories for many years, and again, many problems of crime and prostitution. It was in the centre of London, but one of London's worst, notorious neighbourhoods. На переднем плане вы видите две станции, King's Cross and, St Pancras. St Pancras, и за ними было огромное количество самых разных складских промышленных помещений, которые делали такую весьма неблагоприятную картинку, и вообще этот район из-за таких проблем с преступностью, он был совершенно дурной славой пользовался в Лондоне. There was a very long master planning process which has been taken about 8 or 9 years for the design of the space behind and exactly what should take place, with many notable architects and urban designers in London contributing ideas. Был очень длительный процесс, 8-9 лет составления мастер-планов, который вовлекал в себя большое количество архитекторов с самыми разными идеями того, что сделать с этой территорией. And eventually there was a master plan agreed and a delivery process agreed with government in London. Затем, наконец, был согласован основной генплан, и в том числе согласован с правительством Лондона. And this is the master plan which is currently under construction at the moment, and I'll show you some parts which have been completed. Такой генплан сейчас застраивается, и я покажу вам ряд объектов, которые уже построены. And it's for a whole new mixed-use part of the area of the centre of London. Это абсолютно новый, функциональный район в центре Лондона. The St Pancras, the beautiful St Pancras Chambers, was converted into apartments and a hotel. St Pancras он был превращен в гостиницу и красивые жилые здания. Would you believe this building had been completely unused for about 30 years before the master plan took place? It was empty. Сейчас и сложно поверить в то, что за 30 лет примерно до создания вот этого генерального плана это здание совершенно никак не использовалось, просто стояло. Now it's a fabulous hotel. Сейчас это стало потрясающей гостиницей. This was the new Eurostar terminal at the back of the station, which was a reconstruction of the old station, which again was not used. Это новый терминал в задней части станции, который тоже был превращен из пространства, которое никак не использовалось. And then the new King's Cross station. This is quite new. This has only just been finished. This is the new roof over the main station terminal. Вот и новая станция King's Cross. Вот буквально совсем недавно была завершена вот эта крыша с главным терминалом. And of course, there's you can get the train to Hogwarts from here. Естественно, именно отсюда идут поезда на Хогвартс. Behind the station, there is the new square called Granary Square, where the Royal College of Art has created a new facility. And it's an incredible square with fountains and water features and light. За этой станцией находится Granary Square. Это новая тоже площадь с колледжем искусств. Как вы видите, фонтаны, световые инсталляции и так далее. And the College of Art has moved from their existing facilities into one of the old warehouse buildings. You can see it's there. И колледж искусств, он из одного из старых построек, он был перемещен вот в одно из складских помещений. Вот здесь вы видите. But the square is an incredible place. You can stand and watch the display of the fountains for 30 minutes to an hour. It's always changing with lights and color. Beautiful. Сама площадь совершенно прекрасна. Можно стоять и полчаса хоть час любоваться этими фонтанами, которые каждый раз меняются и какую-то новую схему выстраивают. And it's also, even though you can see that most of King's Cross is under construction, already the square is so popular, it's being used for events. This was taken this summer. This was a big concert that took place over the summer. Хоть, как вы видите, большая часть вот этой территории King's Cross, она до сих пор строится, даже сейчас она стала уже чрезвычайно популярной, и вот снимок одного из концертов. Все люди сюда ходят. And then this is where Granary Square, there's steps which lead down to the old canal, which has been refurbished as well. А вот и лестница, которая идет с Granary Square к старому каналу, который тоже обновляется. And luckily, PRP, we've been involved in one of the housing projects as well as the master plan. We have this is one of our the plan of where one of our apartment buildings is built. Также PRP удалось запустить проект по созданию нового жилищного района.
This is Rubicon Court, which is a high-density apartment building built right in the center of London. Rubicon Court — это очень плотные квартировки здания жилое буквально в центре Лондона. And it's using traditional materials like brick, which are a very London kind of material, and creating very new, nice, contemporary apartments for people to buy. Здесь используются традиционные материалы, кирпич, который является традиционным лондонским материалом, но из него создается некая совершенно новая концепция здания. This is the roof garden, and this is a view of one of the kitchens. Looking at the windows, you can see the Shard and the city out of the window. Вот сад на крыше, а здесь открывается вид из кухни на весь Лондон. One of the things that we're doing in London as well in terms of connectivity is the cycle network, which we understand you also want to progress here in Ижевск. А также с точки зрения взаимосвязи внутри города, то, что мы делаем в Лондоне, это, естественно, сеть велосипедных дорожек, которые, как я понимаю, и вы хотите тоже в Ижевске сделать. London is currently on a program of building new cycle paths everywhere across the city. Лондон сейчас по всему городу пытается выстраивать как можно больше велосипедных дорожек. It's a very difficult process because not every road has got the width to allow cycle paths, and there's a lot of conflict between cyclists and motorists. Вопрос это непростой, поскольку не каждая дорога достаточно широка для того, чтобы предоставить еще возможность для велосипедистов, и поэтому очень много конфликтов между теми, кто на машинах, и теми, кто на велосипедах. But you know, our mayor Boris Johnson, he's the biggest fan, so we hope that we will get cycle paths everywhere soon. Поскольку наш собственный мэр является таким заядлым велосипедистом, мы надеемся, что проблем с велосипедными дорожками у нас не будет. Okay, but it's all about the idea of a compact city, which is that people are able to live and work and go out in a nearby. So you live near work and you can go out near work, and it makes less demands on the infrastructure of the city. А также все это, в принципе, оно переходит в идею города компактного, в котором человек может отдохнуть рядом с местом, где работает, жить рядом с местом, где работает, и вообще это все протекает в более эффективную инфраструктуру города. And you know, originally Ижевск was a very dense city. It had a very strict grid and a very close network of buildings. Интересно, что первоначально город Ижевск был городом очень плотно застроенным, с очень четкими плотными кварталами. And then in the Soviet period is when the big open spaces were introduced to this city, which reduced the density in the central area by a large amount. И вот затем уже в советское время было построено большое количество открытых пространств, которые значительно уменьшили плотность в центре города. We did a density comparison. This is the Ижевск today, and the blue line shows you the master plan area that we're looking at around the central square. Мы уже провели определенное сравнение плотностей городов, центров городов, и вот здесь вот Ижевск, где синяя линия обозначена как бы границы нашего генплана. And it shows you the density of buildings in black. И черным здесь показано непосредственно здание. We thought it'd be interesting to do a comparison with some other cities that are similar to Ижевск. This is Helsinki. Интересно сделать здесь сравнение с городами, сопоставимыми с Ижевском. Вот, например, город Хельсинки. Okay, Helsinki is the capital of Finland, as you know. It's got a similar population, and it has a very dense core. У Хельсинки, как вы знаете, достаточно сравнимое с Ижевском по населению, и у него очень плотно застроенный центр. Interestingly, it also has a cathedral in the center, which marks the center of the city, and it's on the water. Интересно, что Хельсинки тоже имеет в самом центре города собор, который определяет центр, и он тоже построен на воде. So we looked at the area immediately around the Helsinki Cathedral. И поэтому мы можем посмотреть на вот эту область, непосредственно прилегающую к собору Хельсинки. There's the central of Helsinki, and you can see the blue line is the master plan area of Ижевск. Вот центр Хельсинки, а мы на него накладываем вот эту синюю зону нашего генплана в Ижевске. So we did a calculation inside the blue line, how much building is there and how much open space is there. И вот внутри этого отгороженного пространства мы решили сделать анализ того, сколько здесь плотной застройки, а какое соотношение с открытым пространством. And so if you shove all the buildings up into the corner, you get this much of the city is building and this much open space. То есть вот если мы так условно говоря задвинем в угол все здания, то у нас получится вот столько открытого пространства, столько застроенного пространства. So this central area, you can see it's about 65% building and about 35% open space. То есть, как мы видим, здесь 60-65% это застроенные здания и 30-35% это открытое пространство. Now that's a percentage density.
Это процент плотности застройки. Okay, another example, Riga. It's a city with a similar population, similar climate. Другой пример это город Рига с сравнимым населением и со сравнимым климатом. It's also got a very dense core at the center, which is very beautiful and very well loved. Также это очень плотно застроенный центр, который очень красивый, и он нравится людям. There's the central area of the city, which you may know. Вот центральная часть города, может быть, она вам знакома. It's a very dense network of streets, and it's also very beautiful. I mean, what an incredible aspiration for a city that's like this. В историческом центре Риги, с одной стороны, очень плотно застроенные улицы, с другой стороны, как видите, очень красивые виды. Okay, so here's our density calculation, and we took that, you can see the blue line, and we included the open space around the cathedral, the main town square, the big open spaces along the river in the calculation. Опять же, мы сделали анализ плотности, как вы видите, в нашу синюю зону попали в том числе и открытые пространства рядом с собором, рядом с речкой. And you can see, and there's the move the buildings aside. И видите, что если пропихнуть все здания в один угол, And let's see, and it came to about 50-55%. Получается примерно 55% плотности застройки. Open space to building form. Это вот такое соотношение между открытым пространством и застроенным. Okay, so now the interesting comparison is with Ижевск, okay? Теперь интересно же это дело сравнить с городом Ижевском. Okay, there's our central area and Вот the наша master центральная plan. зона. На мастер-плане Okay, we move all the buildings to one side. мы пропихиваем все здания в один угол, Comes to about 30%. и максимум набираем 30% застройки. So actually we can understand that the density of the central area of Ижевск is actually very low. И из этого нам видно, что плотность застройки центра города Ижевска, она очень There's a lot of низкая, open space. очень много открытого пространства. And actually we wondered, does that mean to come to the same density as Riga or Helsinki, there is potential to add double the number of buildings, to increase it to 20 or 30%. Получается, открывается потенциал удвоить застройку, сделать в 2 раза больше зданий, чем уже есть, и тогда мы приблизимся к плотности застройки, сравнимой с городом Ригой или And Хельсинки. it's a question to think about when you walk around the central area of how much actual open space is there. Это весьма занимательный вопрос, когда ты ходишь по центральной площади, смотришь на открытое пространство и что можно с этим сделать. I wanted to show you, this is Kensington in London. Это район Кенсингтон в Лондоне. You know, Kensington in London is the densest part of London. It's the area with the highest density. Comes to, if you did the calculation here, it's about 70% density. Кенсингтон это самый плотно застроенный район Лондона. Если здесь проводить подобный анализ, то получишь примерно 70% застроенности. I mean, what's interesting about Kensington is that it's also the most expensive neighbourhood and most valuable neighbourhood, and some people would say the most beautiful neighbourhood of London. Также, что интересно про Кенсингтон сказать, это то, что это самый дорогой с точки зрения цен на жилье район, самый, как многие считают, красивый район, самый ценный. So density can be a good thing. Поэтому плотность это не есть плохо. Okay. Some of the final sections, the idea of the city as a spectacle is quite important in Ижевск. You love your displays and the entertainment in the city. Одна из немаловажных тоже концепций – это город как зрелище. То есть это приносимо также на Ижевск. Безусловно, вам тоже нравятся те красивые места в Ижевске, на которые можно полюбоваться. Whether it's these summer displays and the fountains and the lights. Например, такие вот летние инсталляции из фонтанов и света. And also that we know that here the winter is very important with the ice festival. Также мы знаем, что проводятся фестивали ледяных скульптур зимой. I wanted to show you some other cities which spectacle is also important. This is the Schouwburgplein in Rotterdam. Также я вам хочу показать примеры сопоставимые, где именно тоже городов, где важна зрелищность. Вот в Роттердаме район, который я не буду произнести. The whole of the city space is lit up, with all the buildings are alive with light and animated projections. So the entire city space is a spectacle and interesting to see. Здесь все городское пространство представляет собой целое зрелище с прекрасно освещенными постройками, где можно кинуть взгляд на все, что угодно, и это тебя захватит. This is the cinema building where they project movies and moving pictures onto the walls of the cinema. Вот, например, здание кинотеатра, где в том числе и проекции делаются буквально на саму стену. Again, part of a regeneration program that took place about 10 years ago, where they reconstructed this city square. Опять же, это часть
10 лет назад был проект по оживлению и переосмыслению данного пространства. Could we make this building more exciting, maybe, just as an idea? I don't know. Можем ли мы сделать более захватывающим это наше с вами здание? This is Wembley Arena in London, which, again, a PRP project. This was an old factory building 10 years ago. Вот арена Уэмбли, которая тоже была проектом PRP, когда-то лет 10 назад это было фабричным сооружением. Now it's a concert venue. It's one of London's concert venues. Сейчас же это один из концертных залов Лондона. And at night time, the whole building is lit up with a spectacle. It's got fountains and lights and activity. It was a project we were very, very pleased with, and we were very happy to have been engaged with. Ночью же это здание освещается и представляет собой отдельное прекрасное зрелище, и световых инсталляций, из фонтанов и так далее. Мы очень гордимся тем, что получилось. This is Southend Beach, a project by my colleague Adrian Judd, who it was about the transformation of the whole of the beachfront to make it something new and exciting with lights that change and colours, and it's an animated place. Это Southend Beach, проект моего коллеги, в котором была поставлена задача оживить и переосмыслить пляжную часть, сделать из него что-то зрелищное, прекрасное. Okay, and then also entertainment. The other big, what makes a city centre is retail. Также, что делает городской центр городским центром, это, конечно, и розничная торговля. Shopping, you might say, why is shopping important? Шопинг, вы можете задаться вопросом, чем так важен шопинг? Well, you know, shopping and retail, it helps us connect to the outside world. We see new products, we taste new things, we try out new ideas from other places. Шопинг и торговля, они объединяют нас с окружающим миром, они привносят нечто новое, некую новую продукцию из того, что нас окружает прямо к нам. It's also a social experience. We talk to people, we go shopping with our friends, we meet people. Также это общественный опыт, поскольку мы можем с друзьями ходить за покупками, можем встретиться с новыми людьми. Actually, it's the heart of every successful town and city in the whole of Europe and across most of the world. Более того, по всей Европе и вообще в большинстве мировых городов именно шопинговые центры являются самым сердцем и ядром живого города. You know, this is a picture of Chester, which is actually a very historic city in the north of England. But it's true of every city in Britain. On a Saturday, everybody goes shopping into the town centre with their families. They see friends. It's a real social activity. Вот снимок из города Честера, который является таким весьма традиционным историческим городом на севере Англии. Но даже здесь, безусловно, каждую субботу обязательно люди высыпают в центр города для того, чтобы пройтись по магазинам. And actually, it's the heart of the town centre. И именно подобная вот магазинная улица, она является сердцем центра города. And the activity continues into the night time with shops and cafes and bars, all in the kind of central shopping, leisure, entertainment district. Ночью же здесь продолжается, здесь есть бары, рестораны и так далее, то есть переходит в некую досуговую часть. And sometimes, increasingly in Britain, we have indoor environments because the weather is bad in Britain too. It rains a lot, I can assure you. Все больше и больше в Британии также и формируются такие общественные мини-города крытые, поскольку погода у нас ничем не лучше, чем здесь. And we are building malls like this, where in the daytime you have shops. И мы строим вот такие вот подобные центры, когда днем здесь открываются магазины. And in the night time they become the same square is the cinemas, restaurants, bars. So it's an all day long activity. А ночью они напоминают такую крытую площадь, то есть здесь есть кинотеатры, бары, то, что в общем жизнь здесь бурлит и днем и ночью. And also this was a master plan I was involved with a few years ago in Leeds. А это генплан в Лидсе, который я составлял несколько лет назад. Which was a retail master plan. Это был генплан, связанный непосредственно с продажами. The idea is that these were all shops, but they wanted to make it part of the city. So the shops, there were streets and squares and places that connected to the historic city streets, not just a map in a box. В рамках этого генплана магазины должны были быть органично интегрированы в сам город, строить некие улицы, формировать некие пояса. And that's very interesting because all too often when we get a new shopping centre, it's just a big box that doesn't connect to the city. Потому что, как правило же, когда мы приходим в какой-нибудь торговый центр, он является просто такой большой коробкой, которая никак с самим городом не связывается. So the idea of this was a real network of streets that were part of the city centre. Здесь же была идея создать некую целую сеть, торговую сеть улочек. These were the sketches and illustrations that we did, which show the new shops in the historic environment.
Вот иллюстрации, которые мы создали, в которых показывается, как вот это вписывается в историческую обстановку магазина. And this is as it's developing, and you can see that it's streets, it's places. So some of the streets are covered, so there is shelter, but it's about real squares and places and an environment. Сейчас вот это уже воплощается в жизни, как мы видим, здесь даже и крытые улицы существуют, но вообще очень важна здесь и площадь, и открытая среда. Okay, this is the town centre of Preston in the north of England. Это городской центр в Престоне, на севере Англии. Where they looked at, I was involved in a master plan for the whole of the town centre area to recreate, it had a failing shopping centre, and this was about recreating streets, squares, and a mixed-use centre. Я здесь участвовал в создании генплана по переделке целого городского центра, поскольку здесь стоял торговый центр, который совсем не давал никаких показателей, и нам нужно было переделывать всю обстановку под него. Essentially, the streets were full of shops, but above the shops there were houses, there were offices, there was a local library, there were sports facilities, lots of other different functions in the city centre. Первоначально в городском центре были большие магазины, но над ними были самые разные постройки, то есть там офисы, библиотеки и так далее. And you can see how the new parts in orange integrate with the existing city, which is white. И видно, как новое показано здесь оранжевым наши проекты, как они гармонично в общем, сочетаются с тем, что уже существовало в городе, показанным здесь белым. So I do ask the question: is it time to have a think about some? Да, поэтому перед вами встает вопрос: не пора ли думать, что делать с ЦУМом? And what do we want to do here in Ижевск? И что мы вообще хотим сделать подобного рода в Ижевске? Okay, the city for the people. And the last section, I wanted to give you just a couple of examples of two projects, one large and one small. Город для людей. В последней секции я хочу дать вам два примера проектов, один большой, другой не очень. And then that's it. I'm finished. I've done too much talking. После этого я вас несколько утомил, я уже закончу. Okay, this is the small project. This was a project we did a year or so ago called Lecция in East London. Это небольшой проект, который мы год или два назад делали. Это Лекция на востоке Лондона. It was a car park at the back of some buildings. Когда-то здесь было за этими зданиями просто были парковки. And it had terrible problems because it was hidden from the city streets. There was drug stealing in there. People would go there to see prostitutes. It was a generally bad place, especially at night, for crime. Опять же, это было очень проблемное место, потому что было большое количество изолированных пространств и так далее. То есть все, как всегда, криминал, наркотики, в общем. And even in the daytime, it was just car parking. It was dead city space. Днем же здесь были просто парковки и все, а само пространство не оживало. Well, we looked at a completely new way of looking at the space, which involved resurfacing it, and we also turned the shop units and the buildings around, so they had entrances which fronted into the square. Также мы решили придать новый вид, в том числе самой площади, и мы развернули обходы во все вот эти магазины, во все вот эти представляющие функции здания, чтобы они выходили на площадь. We built that's a new building called Dalston Cultural Centre, which has a community centre, a small theatre, and cafes and shops on the ground floor. Также мы создали новое строение, which is called Dalston, that's the name of the place, Cultural Centre. Культурный центр в Долстоне, где были расположены кафешки, там заведения, в том числе доступ ко всей семьей. At night time, those buildings are all lit up with an active lighting scheme. Ночью все эти здания освещаются с помощью активных световых схем. And it's now become a really active and very well-loved community square, which is used all the time. Сейчас это стало очень активной, живой и постоянно использующейся населенной общественной площадью. We were very careful with the landscaping details to get contemporary new light fittings and features. Мы очень внимательно рассмотрели, в том числе и ландшафт. Мы ставили органичные инсталляции для освещения. And there's a sequence of events which is programmed in. You can see lots of little shop units in that picture at the bottom, where local businesses can open up, and they have frontage into the square. Также мы создали несколько очень таких небольших построек под офисы, где можно расположиться, и вообще большое количество видов деятельности здесь может происходить. And it's now a place everybody comes. People come in the daytime, people come there in the nighttime.
Сейчас это место, которое люди посещают и днем, и ночью. And it's also, you know, a place where the local community put events like fireworks, which is what's going on here. Like what? It's fireworks. Окей. То есть здесь в том числе и ночью происходят всяческие общественно-культурно-массовые мероприятия, но сейчас фейерверки. And then a big project, which I was involved with a few years ago in the centre of Manchester again. Далее крупный проект, в котором я тоже в свое время был вовлечен, в центре Манчестера. And this is Piccadilly Gardens, which was built, it was 200-year-old square, originally designed as a floral garden, for a flower garden in the centre of the city. Это Piccadilly Gardens, ему изначально уже было примерно лет 200, изначально он задумывался как просто такой парк флорой в центре города. And built in Victorian times, so it was about 150 years old. Около 150 лет получается, значит. And you can see that the square was sunken, it was dropped down into the city. It was with a height difference. Как вы видите, сама эта площадь, она низко втоплена, она ниже, чем средняя рельеф по городу. But in the 20th century, the square began to have a lot of problems. It wasn't maintained very well, and also the plants grew and created a very thick wall around the outside, so you couldn't see in. Затем уже в 20 веке у этой площади появилось множество проблем, за ней очень хорошо ухаживали, и настолько разрослись растения, что они образовали целую стену по периметру, и даже нельзя было посмотреть что-то внутри. And because you couldn't see into the space, it meant that, especially at night time, again, in the middle of the city, it became a very problematic place for crime. People used to get mugged and attacked there if they walked through there at night, because they couldn't be seen. Из-за того, что настолько изолированным получается пространство, то опять-таки в самом центре Лондона появился парк, по которому можно пройти, и тебя или ограбить, или еще что-нибудь, потому что, да. So there was a master plan for the reconstruction of the square, which had a lot of elements to it. Мы создали генплан по реконструкции этой площади, в котором множество элементов. One of the issues was to integrate the tram line on the left and the bottom, on the left side of the drawing. You can see the tram, which came through the middle of the square with a station. Одной из проблем была также интеграция трамвайной линии, которая, вот, может быть, видите, вот слева внизу идет со станцией. The other question was how to finance the reconstruction of the square. So the city sold a piece of land, which is orange there, to a developer to build a new office block. Также возник вопрос, как именно финансировать реконструкцию этой площадки. И тогда город продал вот этот кусок земли, показанный здесь оранжевым, двум частным застройщикам под офисное здание. And this also helped manage the size of the square, which some people would say was just too big before. А также это несколько решило вопрос, собственно, величины площади, потому что многие утверждали, что она была слишком большая, чтобы за нее ухаживать. And this is the design of the square as we completed it a few years ago. А вот то, как мы завершили дизайн этой площади несколько лет назад. It was done in collaboration with Tagliando, our architect. Это было создано в сотрудничестве с другими архитекторами. Tagliando architects from Japan. С японскими архитекторами. And you can see the main emphasis is about creating connections and routes which follow desire lines. Where do people want to go? Как вы видите, здесь опять-таки самый главный акцент на то, чтобы создать связи между площадьми, создать маршруты, которые соответствуют тому, куда люди хотят пойти. There is a central area for fountains which come up, I'll show, which create activity and entertainment. Есть центральная зона для фонтанов, я вам покажу далее, которая представляет досуг, предоставляет оживление. And then grass, which is designed for people to just go and sit on and use as a green piece of the city. Также трава, которая просто сделана для того, чтобы люди могли прийти и посидеть на ней в качестве такого зеленой зоны в городе. And you can also see how the office block was designed with cafes on the ground floor, very much in the scale of the city environment around it. Также вы видите, как был решен и сам офисный блок, то есть на нижних этажах опять-таки кафе, то есть очень в тому, как в принципе застраивается город. There's the fountains and how they work, and they're very, very popular all year. Вот и фонтаны, то, как они работают, это очень популярное место круглый год. Especially in the spring to summer to autumn when kids go and play in them all the time. Особенно с весны по осень, когда всегда приходят дети, всегда как-то играют в фонтаны. All of the statues in the square were relocated. The existing statues were relocated, and they found new homes. Памятники, которые стояли на площади, они были перенесены в другое место, а они нашли новый дом тоже на площади. And the transport network, there's the tram, still runs through the square, so it's a very active place because it's where people go to get the tram.
И трамвай по-прежнему он тоже пересекает эту площадь, то есть это очень живое место, в котором люди в том числе и как транспортной развязкой пользуются. You can see how the surface is shared between pedestrians and the tram, and roads actually, all sharing the same surface. Видно, как между пешеходными площадками и между трамваями одно и то же, в общем-то, пространство общее. The trees are integrated into the hard landscaping environment. В твердый рельеф, в том числе включенные деревья. So there's like an urban forest. Получается некий такой городской урбанистический лес. And at night time they are lit, so it's a very beautiful environment. Ночью это освещается, в общем, очень красивая обстановка. And in the winter, it's also very well used. The grass is covered over with a protected surface, and they have a winter fair there with a carnival and festival. Зимой здесь тоже очень грамотно все делается, то есть покрывается защитным материалом трава, и всяческие зимние мероприятия здесь проводятся. And it doesn't damage the grass surface because the grass is protected underneath. И там самые разные зимние ярмарки, они никак не отражаются, они не повреждают траву, потому что она защищена. And again, it's used for really major events. This is Manchester City, Manchester's other football team. Big footballing city is Manchester. They have their annual parade and festival there every year. Опять-таки, эта площадь она используется также для очень массовых культурных мероприятий, вот, скажем, футбольные празднования. And you know, I say if a city space can withstand football fans, it can withstand anything. Я считаю, что если городская площадка может вытерпеть нашествие футбольных фанатов, то она может вытерпеть что угодно. And the rest of the time, people are encouraged to sit on the grass. А во все остальное время And they do. Люди просто с удовольствием садятся на траву и делают все что угодно. And my final thought to leave you is with the greatest Englishman, maybe, a quote from one of his plays, which I think sums up my views, our views, PRP's views on cities very well, which is, what is the city but the people? Закончить я, пожалуй, хочу на фразе, возможно, самого величайшего англичанина на всех времен, которая, наверное, подводит правильную точку. Фраза звучит так, что есть город, как не люди, живущие в нем. And thank you very much for your attention. 10-15, чтобы задать вопросы Саймону. About 10-15 minutes for questions. Пора просыпаться. У нас сейчас будет посвящена некой активности для того, чтобы обсудить все, что мы сегодня услышали. Вы привели пример, сдруживали все застройки в один угол, да, то есть показывали плотность застройки, да, показали, что наша застройка не соответствует европейским, буквально в 2 раза она отличается от нее, да. То есть, как, я понимаю, что в Европе все были вынуждены строить компактно, потому что Пока ничего говорить. Из-за отсутствия земли они были вынуждены строить компактно. В России пространств много. То есть, соответственно, и менталитет у нас разный, да, с Европой. То есть мы привыкли жить широко, широкая душа, там, русское поле, да. То есть как можно вот эту часть все-таки проецировать на нас? Я думаю, что это несколько некорректный подход. Без учета менталитета все-таки. Okay, so when you showed all this comparisons of the densities, when you shoved all the buildings to the corner, and you showed that in Russia, in Ижевsk, this density is about half the density of a typical European city. Don't you think that it has something to do as well with the fact that in Europe they were forced to live very compactly because they didn't have as much land as we have in Russia, while in Russia we have so much land, so much territory that it is in our mentality to think big, to think vast, to think very open. So do you think it is a correct comparison between our Russian mentality and European density? Okay, well, I think originally, if we looked at the historic map of Ижевsk, we can go back to it if you like. Штука в том, что если мы посмотрим на историческую карту Ижевска, на первую его карту, можем вернуться сейчас. I think you'll see that Ижевsk was a very dense city. Вы увидите, что изначально Ижевск был очень плотно застроенным городом. Застройки, да. And the thing is, in a dense city gives a couple of advantages. One is that it's very easy to walk places.
И я считаю, что Everything is close by. в плотно застроенном городе есть множество плюсов, например, просто более близкая пешая доступность до каких-то мест. The other thing is that it gives some protection from the environment. That's why we looked at Helsinki and Riga, which are northern cities. А также дело в том, что плотная застройка, она очень хорошо, она дает очень хорошую защиту от климата, от ветрености, которая идет, в том числе с пруда. Именно поэтому я вам предлагал примеры из Хельсинки, где есть вода. You know, we heard that one of the big problems in Ижевsk is that it can be quite a windy city with a lot of wind that comes off the lake. Когда мы спрашиваем людей, нам уже говорят, что одна из самых больших проблем на площади – это ветреность, которая идет, ветра, которые идут с площади. And in a city like Helsinki, the primary reason that the streets are close together is also protection from the environment. И в таком городе, как Хельсинки, тоже в достаточно широкой стране, согласитесь, это то, почему сделана настолько плотная застройка, и это именно для защиты от такой ветрености. So although I know Russia thinks big, I'm not saying do not stop thinking big. Thinking big is good. Я понимаю, что в менталитете русского человека заложена широкомасштабность, и я ни в коем случае не хочу, чтобы прекратили широкомасштабно мыслить. I think a lot of the big spaces in Russian cities came from the Soviet period and the Soviet way of thinking. Только, насколько я понимаю, очень большое количество открытых пространств в России, открытых площадок, они были воздвигнуты в советское время. You know, they like to drive columns of tanks down the streets. Когда была большая мода на то, чтобы проводить танки по улицам. На самом деле, я был тоже в Европе, да, то есть там решать тяжело, на самом деле. Там очень маленькие, узенькие, да, там чувствуешь себя действительно, там клаустрофобия начинается. И, соответственно, то есть, когда общаешься с европейцами, да, то есть чувствуешь, что клаустрофобия в крови. The problem is that I was in Europe, and it is hard. I find that it's hard for me to breathe on these narrow streets. It's getting a bit of claustrophobic. And when you talk to the Europeans, you can just see this claustrophobicness in their blood. Well, I think there's Europe, and there's Europe. I'm not talking about creating a medieval Italian city here in Ижевsk. That would be crazy. Конечно, я не отрицаю разницы в менталитетах между нами и европейцами. Я не говорю о том, чтобы здесь, в России, создать, не знаю, какой-нибудь город по прототипу средневекового города в Италии. Yeah, it's about a balance, finding a balance. Здесь, конечно, важно найти правильный баланс. Маленькая ремарочка, да, то есть, если мы говорим об историческом облике города, центра города, да, то есть у нас центральная площадь, у нас катали при Екатерине еще пушки, да, то есть просто брали, скатывали их вниз, поэтому улица Пушкинская, да. То есть если мы будем испытывать пушки сейчас на площади, то да, то есть она улица не Пушкина, а именно Пушкинская, потому что там пушки испытывали. То есть по госзаказу. Если мы будем сейчас испытывать пушки, да, то есть мы вернемся к историческим корням, это будет некрасиво, поэтому то есть все-таки нужно смотреть вперед, да, и понимать, что если мы застроим, мы дышать там не сможем. То есть у нас есть много пространств, которые, то есть, если мы их сжимать будем, я не знаю, сможем ли мы дальше жить, наши дети смогут ли дальше там жить, смогут ли они также чувствовать вот эту широту, вышел, вздохнул, увидел воду, да. У них можно выйти, у них есть пространство, когда вышел, море, да, у нас моря нет, у нас есть пруд, да, маленький. Если мы его потеряем, да, это единственное, по сути, это осталось единственное место, где мы сейчас можем видеть пруд. Если мы сейчас не остановим Горшкова, то мы потеряем просто возможность задать другие вопросы. Okay, so the main concern is that the trouble is that we have to think forward, and we don't have to go back to go so deep back in history with the density of the buildings, because if we make something really dense right now today, I think we may lose this space feeling, this vast feeling that we have, and that we as Russian people who are used to breathing in so much, we can lose the maybe one of the last spaces that we have with the open access to the pond. Because, for example, the Europeans, they have their own outlets of space. An European person can go out of the narrow street to see the big ocean, for example, or a sea or something. Well, what we have here is a small pond, so it really is a precious thing for us. This feeling of vastness. Еще есть вопрос? Я хочу добавить, то, что вот вы сейчас услышали, это мнение русского народа, которое абсолютно логически. Никак нельзя спорить, да, аргументировать. Аргументированно мнение спорить нельзя, а с другой стороны, это имеет совершенно практический эффект, это разрушило мастер-план.
So what you have heard right now is this kind of, intuitional feeling of a Russian people, which you can't argue with really with any rational arguments. But on the other hand, it's something practical that you have to deal with, because this incompatibility with the Russian mentality is what destroyed the master plan for Perm in its own time. Yes, and now they come back to the general plan, more solid. Теперь возвращается к плану. And back from it's the idea against the compact city that stops compact city for about 5 years here in Russia. Именно нежелание людей жить в компактном городе — это то, что вот мешает подобным планам в России. Мне кажется, это не желание людей, это все-таки возврат к новому старому генеральному плану. Это больше все-таки застройщики и девелоперы, которые в городе по-другому хотят осваивать те пространства, которые выделяют. Здесь экономика, здесь ни в коем случае не менталитет. I don't really think that it's the mentality that plays here. Mr. John says that perhaps it's the wishes of the developers at the economic portion of the matter, but not the mentality thing that made us get back to the Soviet master plans. Я бы поспорила все-таки, потому что я не родилась в городе Ижевске, а приехала сюда, будучи студентом, и до этого я не была ни в каких городах мира. И, если честно, меня на самом деле перспектива на Ижевский круг очень даже так воодушевила, вдохновила и понравилась. Я, как русский человек, была приятно удивлена этой перспективой. I would argue with that because I was not born in just myself. I came here as a student, and I hadn't visited a huge city before that. But when I arrived, I was really pleasantly surprised with the vantage point that opens to the pond. This vastness really surprised me pleasantly. Я сейчас предлагаю эту дискуссию перенести на другой формат, то есть мы будем обсуждать предложения, которые британские архитекторы нам поставили. А сейчас есть вопросы еще? I propose we get this discussion to another format. We will have time to speak about it. I think tonight we will be very interested to see. We will show some proposals, because I don't think you need to be worried. We're keeping a very big space. Думаю, вечером мы сможем в том числе это более подробно обсудить, потому что мы сами больше предложений вам выскажем. Yeah, and I think when we look at the proposals this evening, we'll be able to have a discussion about the efficient use of the. It's not the space of the square. It's actually the spaces around the square. Мы вечером более подробно поговорим о наших предложениях, и увидите, что мы на самом деле разрабатываем не столько площадь, самой площади, сколько то, что находится у нее по краям. And we'll show you what we mean this evening. Да, вечером я более подробно. Есть еще вопрос у нас? Any more questions? Про мировой опыт. About global experience, for example. Можно маленький уточняющий. Вопрос компактности и вопрос высотности в плане мирового опыта, он каким-то образом, как это соотносится и как это решается? The question of compactness and the question of height in terms of global experience, how does it correspond to Ijevsk? How does it solve here? Well, there's many factors. I mean, density and height of buildings there are many factors which govern it. I mean, if you look at and you get from very small, low cities, right, like some of the Italian medieval cities, which are very, very dense, to a city like New York, which is the opposite. New York is the opposite extreme, right? Вопросы взаимоотношений между компактностью и высотностью они решаются каждый раз по-разному. Вот, например, есть пример уже итальянского средневекового города, который очень плотно застроен и очень низкий. Есть совершенно противоположность Нью-Йорка, который очень высок. Generally, I mean, the height of the city heights of buildings and cities is governed by a traditional kind of building height that has been around the city for a long time. Обыкновенно новые постройки, высота новых построек, она в принципе просто базируется на традиционно принятых на данной территории высоте. For example, in Ижевск, the general height is about 4 or 5 stories across the city central area. Например, по центру города Ижевска можно сказать, что средняя высотность это 4-5-этажные здания. And that's certainly a very comfortable scale for Ижевsk today. И для Ижевска это может быть это очень удобный такой масштаб. Ну все, да, у нас сейчас перерыв. So now we have a little break.
мы предлагаем через полчаса, через 20 минут, по-моему, через 20 минут вернуться и в формате круглого стола обсудить все то, что мы сегодня слышали. Как профессиональное сообщество влияет на город, как городские активисты влияют на изменение. А сейчас перерыв, 20 минут, чай, кофе, вода, пожалуйста.